Shama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoonni jaalattoonni chaanaalii keenyaa baga gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo chaanaaliin keenya gosa barnoota inclusive education or inclusiveness for freshman kan jedhu jalqabuun isaan hin yaadatama. Har'a boqonnaa lama leesanii tokkoffaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Boqonnaan lama maal jedhaa? Concepts of inclusive education or concepts of inclusion jedha. Chaanaaliin kun immoo Dabbaala Education jedhama. Chaanaalii kan keessan kan yeroo dhiyootti waan hedduu isiniif dhiyeessuudhaaf karoora qabuu fi dhiyeessaa jiru. Chaanaalii kana immoo subscribe, like gochuudhaan maatii akka taatanii fi akka bira dhaabbatan abdii guddaan isinirraa qaba. Akka nu hordoftan immoo kabajaa guddaan isin affeera. So har'a chaanaalii kanarratti boqonnaa lama chapter 2 concept of inclusion kan jedhu qabadhee dhiyaadheen jira. Akka nu hordoftanii fi wanti isinii dabaluu jiraate yaada yoo qabaattan, komentii yoo qabaattan akka komentii nuuf dhiyeessitan, nuuf barreessitan abdii guddaan isinirraa qaba. Duraan dursee immoo chaanaalii kana bantee ilaaltee jirta taanaan please like, subscribe godhi. Erga subscribe godhi immoo mallattoo dawwalaa tuqii yeroo mara wanti nuti gadhiifnu akkasii bira dhufuuf commentis barreessi, like godhi, hiriyaa keetiif share godhi. Akka kanaan nu bira dhaabbatan abdii guddaan isinirraa qaba. Nuti immoo wanti isiniif barbaachisu, wanti isin gargaaru isinii dhiyeessuudhaaf qophii guddaa xumurree jirra. Okay, haa jalqabnu. Let me continue. Concepts of inclusive or definition of inclusions. So inclusion means including every person into the societies, into the schools, into jobs, into every sectors. Namoonni hundinuu wal qixa osoo bifan ilaalin, osoo saalan ilaalin, osoo amantaan ilaalin, osoo qaama miidhamummaa isaa, fayyummaa isaa ilaalin, namoonni hundinuu hojumaata tokko keessatti yoo hammataman maal jedhamu? Inclusion jedhamu. So wanti adda isa godhu, the principle of inclusion is very simple. Principle in inclusion baay'ee salphaadha. Inclusion in faallaa exclusionity fi alienationity. Inclusion is the opposite of exclusion and also alienations. Inclusion in faallaa exclusion fi alienation dhaati jechuudha. It is the principle that says whatever benefits. Principle isaa maal jedha? Benefits haa ta'u, itti gaafatamummaas haa ta'u, to the member of a society are heritage of all people, not just those who are able-bodied. Namoota qaamni isaa irruu hin ta'in qofaaf osoo hin ta'in, namoota bifa adii qofa yookaan gurraachota qofaaf osoo hin ta'in, namni hunduu sababa miseensa hawaasa sanii ta'eef bu'aalee argachuu qaba. Itti gaafatamummaa hawaasni sun qabu qixxaaf qoodachuu qaba jechuudha. Inclusion means that all people are entitled to full membership of human families. Namni hundinuu qixa maatii hawaasa sadii ta'uu qabaachuu qixa. Faayidaadhaanis itti gaafatamummaadhaanis qixa ta'uu qaban jechuudha. It's all people are entitled to full membership of human families. Hawaasa saniif wal qixa maal ta'uu qabu? Itti faayidaa irrattis, itti fayyadamaa irrattis, dirqama irrattis, mirga isaa irratti wal qixa ta'uu qabaachuu. Fundamentally, inclusion is a principle. Inclusion principally, we are all entitled to participate fully in all aspects of society. Hundi keenyaw qixxee hawaasa keessatti hirmaannaa qabaachuu qabna. Bu'aa qooddachuu irrattis, itti gaafatamummaa irrattis, in all aspects of societies. We all have the same right and responsibility. Hundi keenyaw mirga wal qixa, itti gaafatamummaa wal qixa qabaachuu qabna. We all have the same rights and responsibilities. We all have something to contribute. Nu hundinuu wanti hawaasa keenyaaf gumaachinu jiraachuu qabaachuu. Sababa qaama miidhamaa ta'eef, sababa gurraacha ta'eef, sababa adii ta'eef, sababa gabaabaa ta'eef, sababa musliima ta'eef, sababa kiristaana ta'eef wanti nuti hawaasa keenyaaf gumaachinu hin dhabamaa miti jechuudha. We all have something to contribute. Wanti nuti hawaasa keenyaaf goonu jiraachuu qabaachuu. Contribution qabaachuu qabna jechuudha. But inclusion is the principle that all are participate fully in all aspects of society. We all have the same rights and responsibility, and also we all have something to contribute. Is fundamentally
inclusion principles. It is a principle which demands value recognition of all people and entitlement of all meaningful interaction. Hundi keenyaa'u dheeraanis gabaabanis all meaningful interaction qabaachuu qabna jechuudha. Ilaali hawaasummaa keessatti faayidaa irratti, barnoota irratti, dinagdee irratti hunda walqixa qabaachuu qabna jechuudha. Involvement and engagement in every part of a complex and a multifaceted society in which we are alive. Involvement and engagement nuti hawaasa keessa jiraannu kun walqixa ta'uu qaba jechuudha. Walqixa ta'uu qaba jechuudha. So inclusion is the right of individuals. Inclusion jechuun mirga dhuunfaati and itti gaafatamummaa hawaasaati jechuudha. Inclusion is the right of individuals and the responsibility of society as a whole. Inclusion is the right of individuals and the responsibility of society as a whole. Inclusion is requires removal of barriers. Inclusion is wanni barbaachisu gufuu dhabamsiisuu jechuudha. Social structures caashaa hawaasaa kan namoota miidhamoo ta'an maybe dubartii ta'uu danda'a, maybe qaama miidhamaa ta'u restrict godhan dhabamsiisudha jechuudha. Removal of barrier in the social structures. Gufuulee jiranii fi beeraraalee jiranii fi social structure hawaasa keessatti namoota sana akka hin hirmaanne godhu san dhabamsiisudha jechuudha. Inclusion is requires removal of barriers in the social structures which impede or restrict participation of all people equally. It requires proactive policy making. Deebiinti bulmaataa policy making proactivity qabachuu qabna. Lateral thinking and ongoing commitment. Commitmentii akka hawaasaattis akka mootummaattis namni hundi walqixa kan jedhu commitmentii san poolisiidhaan dambiidhaan ifoomsuu qabna jechuudha, raggaasisuu danda'uu qabna jechuudha. So inclusion is removal of barriers jechuudha. Gufuulee jiran dhabamsiisudha jechuudha. The principle of inclusion is accepts disabilities as human diversity. So, principle of inclusion, we are accepting disabled people as human diversity for the Namale, Yokano Abarsa Wakati, Yokano Badi San Cabaneti Sanitarical Authority. So, the principle of inclusion is accept disability as human diversity. Inclusion is not a one-time project, it is a gradual process. It makes changes in gradually, rather it is a process. So inclusion is not a one-time project, rather it is a process which is ultimately intended to pass through or achieve the following organically linked steps or process. Kanaafuu inclusive jechuun project yeroo tokko hojjetamu osoo hin ta'in gradual processii keessa kan hojjetamu yookaan wantoota armaan gadii kana kan buusuu danda'u jechuudha. Developing inclusion plan. Karoora inclusionii qabaachuu qabna, poolisii qabaachuu qabna, legal firmii qabaachuu qabna, qaama seerummaa isaa qopheessuu danda'u qabna, karoora isaa qopheessuu qabna, poolisii isaa qopheessuu qabna. We are also developing inclusive cultures. Aadaa inclusion hawaasa keessatti uumuu qabna. Within communities or within institutions we are working, we are building. And also inclusion is evolving inclusive practice. Ergammoo pilaanii baafannee policy baafanne legal framework isaa baafanne booda inclusive culture really erga develop goone booda immoo we show in practice hojiidhaan agarsiisuu qabna jechuudha. In schools, in different universities, in institutes, we show involving inclusive practice. Hojiilee inclusive isaan practiceidhaan agarsiisuu danda'u qabna jechuudha. Policy irra keenyatuma waraqaa irra keenya dhiisuu danda'u qabna jechuudha. There are three dimensions need to be considered for effective implementation of inclusive service. Three dimensions inclusive services and implementable that accommodate special need of person with disability. Fadii addaa namoonni qaama miidhamaa qaban yookaan vulnerable groups garee miidhamaa ta'an maybe amantaadhaan, maybe aadaadhaan, maybe saalaan namoonni miidhamaa ta'an sun akkamitti isa kan ilaabuu danda'a. First, we create non-discriminatory attitudes. Ilaalcha discrimination irraa nama san wanta godhu uumuu qabna jechuudha. Within community towards people with disability. Non-discriminatory attitude ilaalcha namoota san balaa irra geessisan san dhabamsiisuu danda'u qabna jechuudha. Eenyu irratti towards people with disabilities namoota qaama miidhamoo irratti dhufan ilaalcha dhufan
namoota vulnerable groups warra ta'an irratti dhufan san dhabamsiisuu qabna jechuudha. We create non-discriminatory attitudes. And also we develop accessible. Iddoo hojiitti, iddoo barnootaatti haalli isaanii akka mijatuuf accessible environments or barrier free physical environments as well as service environment isaanii akka namoota kanaaf equal participation of people with disability akka godhan vulnerable group in socio-economic activity keessatti akka walqixa hirmaatan godhudha jechuudha. We develop accessible and or barrier-free physical as well as service environment for equal participation of people with disability and also other vulnerable group in socio-economic activities. We are also empowering physical and psychosocial capacity of people with disability. Empower jajjabeessuu qabna psychosocial isaanii, physical isaanii. People with capacity of people with disability and other vulnerable group bitan kana mal godhu qabna empower godhu qabna physical and psychosocial capacity of people with disabilities and other vulnerable groups. In accordance with analysis of WHO akkuma qorannoo waldaa fayyaa addunyaatti regarding environments naannoo irratti xiyyeeffachuudha in reference to disability namoota qaama miidhamoodhaaf akka isaan hojjetetti it includes both physical and service environment is listed briefly below. Physical and service environment isaa as keessatti listed ta'uu qaba jechuudha. Especially we provide technology products. Oomishaalee technology kan namoota qaama miidhamaadhaaf haala mijeessan provide godhuu qabna. We provide technology and products. We are also natural environment and human made change to it. Naannoo uumamaatii fi kan namni uume isaaniif akka haalli mijatu godha jechuudha. Natural environment and human made change for people with disability. Change to people with disability. We make social supports and relationships for the people with disabilities. We change our attitudes, societal attitudes, personal attitudes. We make policies, system and service which is suitable for people with disability that waratan made godhu qabna jechuudha. Poolisiin keenya systemii nuti itti fayyadamnu waajjira keenyatti mana barnootaa keenyatti dhaabbilee adda addaatti nuti itti fayyadamnu namoota kanaaf fayyaduu qaba jechuudha. Tajaajila nuti kennu isaaniif mijataa ta'uu qaba jechuudha. You see, in the second topics 2.2 principles of inclusions. 2.1 maal ilaalle definition of inclusion ilaalle amma immoo maal ilaaluu deemna principles of inclusions kan jedhu ilaaluu deemna jechuudha. Principles of inclusions. So akkuma beekamu inclusion have a lot of principles in accordance with UNESCO in 2005. The following are 4 major principles of inclusions. Akka UNESCO barreessite bara 2005 inclusion principle afur qaba. Have 4 major principles of inclusion. The first one is inclusion is process. Inclusion in maal jechuudha adeemsa jechuudha. It's a process. It has to be seen as never ending searches. Yeroo inclusive kana process jennu wanti ati irra jettu isaarra dhumuuti boruutti darbaa deema jechuudha. Process adeemsa jechuudha. Search to find better way of responding to diversity. Karaa ittiin diversity dhaaf namoota qaama miidhamaadhaaf amantaa adda addaati irraa dhufaniif best way of responding to diversity dhaaf search ittiin goona jechuudha. It is about learning how to live with difference. Inclusion jechuun akkaataa itti namoota adda addaatti hojii jiran diversity hojii jiran barachuu. Learning how to learn from difference. Learning how to live with difference. Namoota adda addaatti hojii akkatti jiran namoota adda addaa irraa akkaataa itti barannu barachuu. Learning how to learn from difference. It is learning how to learn from difference barachuudha. It is difference come to be seen more positive. Adda addummaan keenya abaarsa osoo hin ta'in miidhagina akka ta'e akka positivity ilaaluu qabna jechuudha. It is stimulus for fostering learning among children and adults. Adda addummaan keenya namoonni adultii ta'aniif daa'imman keenya akka hin baranne godhuu hin qabudha jechuudha. Because our diversity is not, it is our beauty. Our diversity is not God curse. So we must learning how to live with difference, how to learning how to learn from difference. It is difference can to be seen more positively. This is a major the first
principle of inclusion. The first principle is inclusion is a process. Inclusion in mali process ila jechuudha. The second principle of inclusion as UNESCO 2005 is inclusion is concerned with identification and removal of barriers that hinders the development of persons with disability. Kanaafuu principle lammaffaa maal jedhaa? Identification and removal of barriers. Wanta namoota qaama midhamaa ta'an gufachiisu adda baasuudhaan waan san immoo dhabamsiisuudha jechuudha. Removal of barriers. Inclusion is concerned with identification and removal of barriers. Wantoota namoota qaama midhamaa ta'an gufachiisan identify goota. Then we remove for this development of persons with disability. Namoota qaama midhamaa kan akka hin guddan akka barnoota isaanii baran akka hojii isaanii hojjenna wantoota godhan ilaalcha hawaasa keessa jiru maal goota remove godha jechuudha. In this area, it involves collecting data. Ilaalcha jiru san ilaalchaatu jiramu rakkoo dhiyeessa tajaajilaatu jiramu rakkoo barsiisaa jiramu rakkoo mana barnootaa jiramu maal goota we collecting. Erga we collecting wani boodamu we collating compare waliin godha. Erga waliin compare godhamu we are evaluating information from wide variety of sources. Information madda adda irraa arganne kana evaluate godha jechuudha. In order to plan for improvement in policy and practice. Kanammoo kan nuti collating and evaluating godhuuf maaliif goona? Improving in policy and practice. Policy keenya fooyyessuudhaaf. Hojii keenya yookaan wanta nuti qabatamaan goonu kana practice keenya fooyyessuudhaaf jechuudha. In order to collating and evaluating is in order to plan for improvement of policy and practice. Policy fi practice isan fooyyessuudhaaf wanta na goonaa jechuudha. It is about using evidence of various kinds. Evidence to stimulate creativity and problem solving. Wantoota kana keessa godhamu stimulate creativity namoota sanii problem solving isaanii san mul'isuudhaaf jechuudha. Problem solving. And also the third parts of principle of inclusion in this sadaffaan inclusion is about presence, participation and achievement of all persons. Inni jalqabaa maal jennee inclusion is process. Inni lammaffaa inclusion is identification and removal of barriers which hinders development of persons with disability. Inni sadaffaa inclusion is about presence, participation and achievement of all persons. Kanaafuu namoota tokko yookaan barattoota qaama midhamaa tokko barattoota kaan waliin akka baratan goona jennee presencein qofti gaamte jechuudha. Erga argamee booda presence jechuun maal jechuudha? Argamu, participate jechuun hirmaachuu, achieve godhuu jechuun wanti hirmaate saniif galmaan ga'uudha jechuudha. It is about presence, participation and achievement of all persons. So presence means concerned with where persons are provided. Namni sun argamudha jechuudha. How reliably and punctually they attended. Namoonni sun wanta irratti hirmaatan san hordofee akkamitti hordofuudhaan punctually sirriitti. It's called about presence. Participation jechuun immoo it's related to quality of their experience. Wanti inni hirmaatee experience inni irraa argate quality. It must be incorporated view of learners or workers. Wanta hojjetanitti yookaan wanta baratanitti how much the quality of their experience kan jedhu sun it shows participations. Achievement is the last one. Is about outcome of learning across curriculum, not just passing of tests or exam results. Kanaafuu achievement jechuun outcome inni learnerii levelota irraa argate curriculum kayyuu curriculum sana dhaabbatee maal not based on just test or exam results. Exam isan darbu osoo hin ta'in hangamte akka namni sun hubate kan jedhu irraa fayyadame kan jedhu ilaallaa jechuudha. Presence inclusion is about presence, participation and achievement of all persons. Kanaafuu kun principle inclusion is sadaffaa jechuudha. Inni tokkoffaa inclusion is process. Inni lammaffaa inclusion is identification and removal of barriers which hinders development of person with disability. Inni sadaffaa inclusion is about presence, participation and achievement of all persons. All persons. So inni afuraffaa inclusion is invoke particular emphasis on those who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement. Namoota marginalized ta'an yookaan addatti darbaman yookaan
under achievement bu'aas osoo wantoota hirmaatan irratti bu'aa buusuu hin dandeenye kan hawaasa keessatti miidhamaniif invoke ta'u jechuudha sagalee ta'udha jechuudha. Inclusion is invoke particular emphasis on those who may be at risk of marginalization or exclusion or underachievement jedhaniif sagalee ta'u jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? This indicates the moral responsibility to ensure that those at risk are carefully monitored. Namoonni risk irra jiran yookaan balaa irra jiran kun hawaasa keessatti ilaalcha hawaasaatiin miidhamanii balaa irra jiran kun carefully control monitor sirriitti qabamuudhaan step are taken to ensure their presence. Suutaan hirmaannaa isaanii mirkaneessuudhaan erga hirmaannaa isaanii mirkaneessanii booda immoo participation akka isaan presence ta'an akka argaman erga argaman immoo hirmaannaa isaanii fooyyessuudhaan adeemsa keessa immoo akka isaan achieve ta'an yookaan under achievement san jalaa bahan godhuudha jechuudha. It is about carefully monitored that step are taken to ensure their presence, participation and achievements of a person marginalized. The fifth one is it promotes a two-dimension of inclusion, equality and equity. Equality and equity. So equality means equality of equals. Equality of equals. According to Aristotle, scientist Aristotle, he defined equality treating equal people equally. Namoota walqixa fayyadudha jechuudha. Treating equal people equally ani jennuun sun maal jedhama? Equality jedhama jechuudha. Whereas equality refers to provision of special support for ones who are neglected in the participation of socio-economic activity of society they live in. Equality jechuun namoota hawaasa san keessatti socio-economic irraa adda bahan yookaan danqaman akka isaan special support godhuudhaan akka isaan hirmaatan gochuudha jechuudha. Equality jechuun. When we see these pictures, this shows equality. Equality jechuun isaan hundaafuu kanaafis walqixa kan inni. But this person is not equal. Kanaafuu Aristotle maal jedhee equality means give equal for equal person. Namoota walqixaatiif tajaajila walqixaa kan nuusan jechuudha. Asirratti immoo namoonni walqixaa. Kanaaf yoo tokko kan ta'e dhaqqabee jira. Kanaaf yoo lama kan ta'e dhaqqabee jira. Kanaaf yoo sadii kan ta'e dhaqqabee jira. Inni kun immoo maal jedhama? Equity haqummaa isa jedhamtu jechuudha. Kanaafuu doesn't mean equality is not equity. Kanaafuu the best one is equality jechuudha. Equality kanatu caala jechuudha. Equality kanatu quality caala jechuudha. Treating people based on their ability or their achievements. So this is all about unit 2 concepts of inclusion. Concepts of inclusion ilaalee jirra. As jalatti mata duree lama ilaalle 2.1 division of inclusions. Inclusion maal akka ta'e principle of inclusion ilaalle. 2.1 principle of inclusion according to UNESCO 2005 ilaalle jechuudha. As jalatti maal ilaalle inclusion is the first one a process. The second one inclusion is identification and removal of barriers which hinders development of person with disability. In the third inclusion is about presence, participation and achievement. It also inclusion is invoke for the people who are under achievement or marginalized people. And also inclusion is elements of inclusive equality and equity sejanusan kan of keessa qabudha jechuudha. Kanaafuu yaada yoo qabaattan sagantaa akkasii dhiyeessinu maal akkasii dhiyeessinu yoo qabaattan nuu barreessuu dandeessu waan nu hordoftaniif guddaa isin jaalannaa. Thanks for watching Dabbal Education. Thanks for watching our channels. Baay'ee isin jaalannaa. Like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Thank you for watching our channels. Hedduu takka isin jaalannaa. Galatoomaa horaa bulaa deebana.